여러분 안녕하십니까? Hello, everyone. 우리는 지난 시간 오름의 부작용에 대해서 살펴봤습니다. In our last session, we talked about the side effects of self-righteousness. 네, 오늘 이 시간에는 이 오름의 부작용과 예방법에 대해서 우리가 배워보도록 하겠습니다. In today's session, we will talk about the side effects and prevention of self-righteousness. 예, 우리는 오름이 가져주는 결과들 가운데 좋은 것이 하나도 없는데 There is nothing good that comes from 예, self-righteousness. 사람들은 이 오름을 버릴 줄 모르고 오히려 오름을 가지고 그 마음 안에서 오름을 키워가고 있는 것이 문제인데요. But the problem is that people don't know how to throw it away, and rather they're allowing it to grow inside. 예, 오름이 가져주는 결과를 보면 When we look at the results that self-righteousness brings, 연합을 방해했고요. it obstructs cohesion, 또한 이 오름은 분쟁을 유발시켰습니다. it brings up dispute, 또 이 오름이 불행을 불러왔습니다. and also brings misery. 결국 내가 옳고 내가 잘했다는 이 생각이 연합을 방해하고 분쟁을 일으키는 겁니다. The thought that I am right and I did good obstructs cohesion. 때로 부부 싸움을 했다는 이야기를 우리는 종종 접할 수 있는데요. And at times we can also hear that couples get into fights. 아마 목사님들 가운데도 부부 싸움을 종종 하는 분들이 있을 겁니다. And I'm sure there are many pastors who also get into couples fights. 여러분들이 남을 가르칠 뿐만 아니라 자신도 가르쳐야 하는데 Not only do you teach others, you also teach yourself. 왜 이제 부부 싸움이 일어나느냐? And why do couples fights 예, happen? 역시 오름 때문입니다. Again, it's because of 예, self-righteousness. 부부 싸움을 할 때 서로의 오름을 주장하는데 Because each one is asserting his or her own rights. 예, 만약 자신이 잘못된다는 것을 인정한다면 싸울 이유가 없겠죠. If we were to acknowledge our own wrongdoings, then there would be no fight. 물론 각자 서로의 오름을 주장하기 때문에 But because each person is asserting his or her own 분쟁이 rights, 일어나는데 there are disputes. 여러분 이 부부가 싸움을 하는 이런 부분에도 사고의 어떤 그 차이에서 오는 부분도 많이 있습니다. So actually, these kinds of fights also come from the differences in thinking. 이 남자가 사고하는 방식이 있고 여자가 사고하는 방식이 있는데 There are ways in which men think, and there are ways in which women think. 예, 하나님 우리 인간을 창조할 때 남자, 여자가 다른 어떤 그런 생각을 각도에서 생각을 하도록 만들어 놓으신 것 같습니다. I think that God has created man and women to think differently from different angles. 그래서 부부가 서로 하나가 되면 So that when a couple becomes one, 서로 다른 어떤 그런 남자와 여자의 다른 사고 방식으로 인해서 굉장히 더 큰 좋은 효과를 볼 수 있는데 so that the differences in thinking can bring about a greater result. 오히려 그걸 잘 극복하지 못하고 싸우고 이혼하는 그런 커플들이 많아지고 있습니다. But instead of being able to do so, there are fights and divorces. 예, 남자들은 좀 폭넓게 사고하는 그런 사고 방식이 있고요. Men tend to actually think in a broader scope, 예, 여자들은 세밀하고 깊이 사고하는 그런 사고 방식이 있습니다. while women tend to think in more detail and in depth. 그래서 부부가 서로 싸움을 한다면 So if two couples were to fight, 여러분 여자가 더 유리하다는 사실을 알아야 됩니다. you must know that it's more beneficial for the women. 혹시 여기 남자분들 많이 계실 텐데요. I'm sure there are a lot of men watching 예, this. 아내를 이기려고 하지 Do 마십시오. not try to defeat your 예, wife, 여러분 결코 아내를 이길 수 없습니다. because you cannot at the end. 서로 부부 싸움을 할 때 So when you do get into a fight, 어떤 한 부분의 문제를 가지고 일을 가지고 싸움을 할 겁니다. you will fight over a certain matter. 남자들이 분명히 내가 옳은 것 같은데 And although for men they do believe that they are right, 한참 이야기를 하다 보면 much into the conversation, 아내가 더 옳은 사람 돼 있고 내가 더 잘못돼 있는 거예요. the wife becomes the more right person and I've become the more wrong person. 왜냐하면 The reason? 분명히 최근에 일어난 사건 때문에 서로 다투었는데 Because surely you are fighting over a recent matter, 아내는 그 문제만이 아니라 but not only that, 그 전의 문제, the problem before that, 또 그 전의 문제, and the problem before that. 당신 전에도 그랬고 And you were like this and 그 then 전에도 too. 그러지 않았냐고. And weren't you like this before too? 남자들은 기억이 안 나는 거예요. Men can't remember. 진짜 내가 그랬었나? Oh, was I like that?
근데 여자는 또 다른 사건, 또 다른 사건을 꺼내놓습니다. But the women bring about this incident and that 또 incident. 당신 결혼하고 얼마 안 됐어도 그러지 않았냐고. You know, you were just like this not too 네. long after our marriage. 여자들은 조금 깊이 생각하다 보니까 Why? Because women tend to think deeper. 한마디로 말하면 무기가 많습니다. In other words, they have a lot of weapons. 예, 그래서 남자들이 진다는 걸 알아야 So 돼요. men, you must know that you will lose. 예, 어리석은 남자들이 아내를 이겨먹으려고 합니다. It is the foolish husbands who try to overcome their wives. 여러분 이기려고 하지 말고 Don't try to overcome. 예, 잘 하나님 말씀대로 남자가 부모를 떠나 아내와 연합하여 한 몸을 이룰지라고 했는데 As the word of God says that the man shall depart his family, become one body with his wife. 예, 연합하는 법을 배워야 됩니다. I hope that you learn the ways to unite. 예, 몸만이 아니고 Not only in body, 예, 부부는 서로 마음이 연합돼야 되는데 but also at the heart. 어떻게 연합하고 서로 잘 살 수 있는지 How can the two unite and live a good life? 예, 부부 싸움을 하는 경우를 보면 When you look at a couple's fight, 정말 별것 아닌 것 때문에 싸우는 경우가 많이 there are 있습니다. many times they fight over something that's not really a big deal. 예, 어떤 사람은 TV를 보다가 부부 싸움을 해 결국 이혼까지 한 사람도 있습니다. Some people were fighting over something they were watching on TV, and eventually that led to a divorce. 다른 사람의 이야기하기를 Other people say, 왜 싸웠는데 하고 물었을 때 when the other people ask them, why did you fight? 뭐라고 이야기하기 부끄러울 정도로 때로는 작은 것 때문에 싸우는 경우도 많이 있습니다. Many times the matter is so trivial so that it's a shame to even say that they were fighting over this. 예, 저는 오늘 여러분들에게 특별한 팁을 하나 드리겠습니다. So today I'd like to give you a very special tip. 부부가 어떻게 하면 더 잘 지낼 수 있는지. How can couples get along better? 때로 목사님들 가운데도 부부 In- 사이가 안 좋은 경우를 많이 보는데 I see even amongst pastors when they don't have a good 이제 relationship 다른 with their 사람을 spouse. 가르치기보다는 And instead of teaching others, 예, 오늘 이 시간에 여러분 자신들을 가르치고 I hope that you can teach yourself at this session. 부부 사이에 단절되어져 있는 부분이 회복되어서 화목한 그런 가정을 이루게 되길 바랍니다. I hope that you can heal what has been severed and bring about unison in your family. 예, 부부나 이성 간에 서로 교류를 할 때, 교제를 할 때 When it's a couple or the opposite sex, when you're having exchange, 예, 사람들의 마음에 어떤 이상형을 가지고 있는 걸 봅니다. we see that in people's hearts there is an ideal image. 예, 남자의 마음에도 이상형이 있고 In the heart of a man is an ideal 예, image. 여자의 마음에 어떤 이상형이 있는데 And in the heart of the woman, there is an ideal image. 그림으로 한번 표현을 So 해봤습니다. I try to express this with diagrams. 자, 이 남자의 마음에 어떤 여인의 상이 있고 So in the heart of a man, there's an ideal woman. 예, 여자의 마음에는 또 다른 남자의 상이 있습니다. And also in the heart of a woman is an ideal man. 그래서 서로 연애를 할 때 So when they are first dating, 사람들은 그 마음에 맞는 이상형을 찾습니다. they look for their ideal type. 근데 막상 서로 남녀 서로 사귀어 보면 But when you are actually in a relationship, 내 눈앞에 있는 사람과 the person that is in front of 내 you 마음의 이상과 꼭 맞는 사람은 없습니다. versus the person who is your ideal type, there is no perfect match. 그래도 그 중에 제일 맞는 사람을가 선택해서 결혼을 할 겁니다. But you will choose the one who is closest to your ideal type and 자, marry them. 그럼 서로 살아보면 And when you live together, 남자의 마음에 어떤 이상형을 갖고 있는데 so the man has a certain ideal type of woman, 실제 나와 살고 있는 아내는 다른 모양을 갖고 있는 거예요. but the wife that he's currently living with is different from that image. 여자의 마음에도 마찬가지입니다. Same goes for the woman. 여자의 마음이 어떤 이상형을 갖고 있는데 She may also have an ideal man, 실제 지금 내 눈앞에 있는 남편이 다른 상을 가지고 있는 거예요. but the man that's in front of her eyes is different. 이건 꼭 외모만을 이야기하는 게 아닙니다. I'm not only talking about the physical appearance, 그 사람의 성격이라든지 whether it be the personality 또한 생활하는 뭐 버릇이라든지 or their living habits. 예, 작은 것 하나하나도 서로의 마음에 갈등이 될 수 있습니다. Even the smallest matters can create conflict. 자, 이 부부 사이 어떤 그 이상형에 대해서 제가 손가락으로 잘 표현해 볼 수 있는데 So I can express these kinds of ideal types with our fingers. 남자의 마음에 어떤 아내에 대한 이상형을 갖고 있는데 So in the heart of a man, he has an ideal woman. 자, 남자의 마음에 가지고 있는 이상형이 이런 손가락 모양이라고 합시다. So let's say the woman that he has, that is an ideal woman in his heart, has a shape of these fingers. 근데 내 눈앞에 있는 여자는 But the woman who is in front of me 이런 모양을 가지고 있다고 합시다. has an image like this. 그럼 남자가 뭘 원할까요? So what does the man want? 남자는 자기 마음의 이상대로 요렇게 만들고 싶을 거예요. According to his ideal type, he wants to make the woman like this, like this, like this, and like this. 자,
요 부분은 두 부분은 맞는데 So these two match, 다른 맞지 않는 부분을 고치고 싶은 but he 거예요. wants to fix the parts that don't match. 이런 걸 바꾸고 싶은 거예요. Wants to change it. 근데 20년, 30년 살아온 아내의 삶이 하루아침에 변하는 건 아니죠. But your wife doesn't change overnight when you've been living with her for 20, 30 여자의 years. 마음에도 마찬가지입니다. Same goes for the woman. 여자의 마음에 남자라면 이런 모양이 된다는 이상형을 갖고 있다고. So let's say she thinks that an ideal man should be like this. 근데 실제 내 남편의 모양은 이런 모양이라고 합시다. But actually my husband looks like this. 그러면 아내는 남편을 요렇게 자기 마음의 이상형대로 만들고 싶은 거예요. Then the wife wants to make her husband into the ideal man she has in her heart like this. 또 몇십 년 동안 남편이 요렇게 굳어있는 모양이 아내가 말을 한다 해서 하루아침에 바뀌는 게 아닌 거예요. And also, if the husband's been like this for decades, he's not going to change overnight as his wife wants into this. 때로 아내가 작은 것 하나를 요구하는데 And although at times the wife requests something very small 그게 of 잘 안 him, 고쳐지는 게 there are 있다고 times 합시다. that just doesn't work. 예를 들어서 For example, 양말을 벗어서 이제 빨래통에 넣을 때 so if you say, take off your socks and please put it in the 이거 laundry 뒤집어서 bin, 놓지 말고 똑바로 펴서 놓으라고 빨기 힘들다고. you know, it's hard to do the laundry, so stop flipping it inside out, put it in right. 근데 그게 하나 잘 안 될 때가 But there are 있는데 times that the husband just can't do that. 아주 작은 거 요구했는데 It's a very small request, 남자가 들어주지 않고 but 고쳐지지 the husband 않는데 doesn't listen to her, doesn't fix 그럼 아내는 that. 생각하기를 So the wife thinks, 내 남편 나를 사랑하지 않는 것 같아. my husband doesn't love me. 나를 사랑한다면 Because if he did, 내가 지금 무리한 요구를 하고 있는 게 I'm 아닌데 not asking something 그냥 impossible. 생활 속에 단순한 거 하나 요구하는데 I'm asking for a very simple thing in life, 안 들어주는 거 보니까 and the fact that he's not listening to 나를 me, 사랑하지 않는 것 같아. he must not love me. 남편도 And 마찬가지입니다. same goes for the 만약 아내의 어떤 husband. 습관이 Let's say the habits of the wife. 뭐 설거지나 빨래를 바로바로 하자고 좀 늦춘다면 Let's say that she doesn't do the dishes or laundry right away. She's a little bit slow. 남편이 이걸 바로 음식 먹자마자 바로 설거지하고 빨래도 바로 미루지 말고 바로바로 했으면 좋겠다. You know, it'd be nice if you could just do the dishes right after dinner or do the laundry right 근데 away. 그게 잘 안 고쳐질 때 But let's say the wife doesn't do that. 여자 나 무시하는 거 아니야? Oh, maybe she's despising me. 어차피 해야 할 일들인데 It's things that she's got to do 내가 너무 anyways. 무리한 요구를 하는 거 아닌데 Did 내 I- 이야기를 안 들어주는 것은 You know, the fact that I didn't ask anything that difficult, but she doesn't listen to me, that means 나를 무시하는 것 같아. she 이제 despises 서로의 me. 갈등이 일어나게 And 됩니다. there comes the conflict. 자, 여기서 중요한 것이 하나 있는데 There's something very important here. 자, 그럼 남녀가 서로 살고 있는데 So when the men and women are living together, 남자의 마음에는 다른 상이 있고 so in the heart of a man is another ideal woman, 여자의 마음에도 다른 상을 갖고 있는 and 거예요. in the heart of the woman is another ideal man. 실제 살고 있는 아내 남 서로 잘 안 맞고 So actually the two that are living together do not suit each other, 서로의 마음에 다른 상을 동경하고 있는 and 거예요. in each other's heart is a separate person. 그래서 마음에 갈등이 부부 사이 갈등이 일어날 때 So when there is a conflict between the two, 우리가 서로 잘못된 만남 같아. I think, you know, we're not a good match. 이 사람하고 내가 계속 살아야 될까? Do I have to still continue to live with this person? 앞으로도 계속 갈등이 일어날 텐데 And continuously in the future there will be more conflicts. 내 남편이 고칠 것도 아니고 It's not like he's going to change. 내 아내가 고칠 것도 It's 아니고 not like she's going to 우리 이런 change. 식으로 계속 살면 갈등만 불행해질 것 같은데 You know, I think our life is going to be miserable if we continue to live together. 헤어져야 하는 거 아니야? I think it's time to divorce. 이제 그런 갈등을 하게 됩니다. And that's the kind of hesitation 그러나 you 여러분 come 어리석은 across. 생각입니다. But that is a foolish thought. 길이 있는데 There is a way. 여러분 남자의 마음에 있는 상은 허상에 불과하고 What's inside the heart of man is something that's imaginary. 여자의 마음에 있는 상 또 역시 허상에 불과합니다. And also what's inside the heart of the woman is imaginary. 자, 그래서 그 마음의 상을 깨트려야 됩니다. So what you have to do is break away that 실제 imagination. 아내를 깨트리려고 하지 말고 Don't try to break and mold your wife. 실제 아내를 바꾸려고 하지 말고 Don't try to fix and change your 내 wife. 마음에 있는 상을 깨트리고 내 마음에 있는 상을 버려야 됩니다. But rather get rid of the ideal image that you have in your heart. 그리고 실제 내 눈앞에 있는 아내를 받아들여야 And you 되고 have to accept the wife that's in front of you. 실제 내 눈앞에 있는 남편을 받아들여야 And you 돼요. have to accept the husband that's in front of you. 저도 결혼을 해보면서 So as 결혼해서 I 살면서 lived my life in 제 marriage, 아내와 굉장히 맞지 않는 많은 부분들이 있었어요. there were a lot of things that we didn't really agree upon. 다투기도 많이 했었는데 So we often got into quarrels. 오히려 결혼 초기에 더 많은 갈등이 있고 다투었던 것 같습니다. I think at the beginning of our marriage there were more arguments. 그러나 내 마음의 상을 깨트려 버렸을 때 But that day when I actually broke my ideal image, 지금은 제가 아내와 다투면 참 행복한 삶을 살고 있는데 right now I'm living such a happy life with my wife.
여러분 마음의 상을 깨트려야 됩니다. So you have to break the image that's 왜요? inside of your heart. Why? 그것이 허상이기 때문에. Because that's imaginary. 내 마음의 허상을 버리면 It's an illusion, and if you throw that away, 실상인 내 아내와 사귐을 갖게 되고 then you can have a relationship with the reality, which is your 실상인 내 wife. 남편과 사귐을 갖게 되고 And you can actually have a reality with your husband. 서로가 서로를 사귀게 되면 And if you come to have that relationship with each other, 그 사람에게 있는 맛이 있습니다. then you will get to know the flavor of that person. 두리안이라는 과일이 있는데 There's a fruit called durian. 지옥의 향기, 천국의 맛이라는 별명을 가지고 있습니다. It has the name scent of hell and the taste of heaven. 두리안을 처음 접하는 사람은 So people who try durian for the first time, 이거 무슨 냄새야? oh gosh, what is 이거 막 this 지옥창 smell? 냄새가 나는데 It smells like it's rotting. 그 맛을 보면 But if you taste it, 그 맛이 들리면 if you get used to that taste, 그 두리안 과일을 좋아할 수밖에 then you 없는 could only 거예요. love that durian fruit. 제가 말레이시아에 갔을 때 When I went to Malaysia, 말레이시아 선교사님이 저에게 두리안을 대접을 했는데 the missionary in Malaysia gave me some durian. 그 선교사님이 이 두리안 이름은 킹 두리안입니다. And he introduced this durian to me, saying that this durian is called the king durian. 왜 킹 두리안입니까? I asked, why is it called the king durian? 예, 두리안 중에 제일 맛있는 두리안이라서 king 두리안이라고 Because 합니다. it's the best tasting durian of all the durians, so it's called the king durian. 예, 제가 여러 나라를 다니면서 이 두리안을 맛봤습니다. Actually, I've tried durian in various different countries. 태국에 가면 흔히 이제 맛볼 수 있는데 It's something very common in Thailand. 태국은 관광객들이 많기 때문에 관광객들이 쉽게 먹을 수 있도록 그 두리안에 향이 많이 죽은 그런 두리안이고 And because there are a lot of tourists in Thailand, they have really killed off the scent in the durian. 제가 미얀마에 갔을 때 미얀마 두리안이 굉장히 맛있었고요. But when I went to Myanmar, the durian there was extremely good. 예, 또한 필리핀 타굼이라는 도시에 갔을 때 타굼에서 그 두리안도 굉장히 맛있었습니다. And when I went to Tagumi in Philippines, that durian was really 예. good as well. 베트남 두리안도 And the 맛있었고요. Vietnamese durian is good too. 근데 말레이시아의 두리안이 맛있다는 이야기를 못 들어봤는데 But I've never heard that durian in Malaysia is good. 말레이시아 두리안 킹 두리안이 세계 최고로 맛있다고 합니다. They say that this king durian in Malaysia is the world's best. 제가 믿질 않았습니다. I couldn't believe. 그냥 하는 말인 줄 I 알았습니다. thought they were just saying that. 근데 그 맛을 봤을 때 But when I tasted it, 과연 킹 두리안이구나. wow, this is really king durian. 예, 정말 It 맛있었습니다. was so good. 예, 여러분도 기회가 되면 If you get the chance, 말레이시아의 킹 두리안 맛을 한번 보십시오. try to go to Malaysia and try the king durian. 예, 사람마다 각자 다른 맛이 있습니다. Everybody has their own flavor. 내 아내에게만 있는 맛이 있고 There's a flavor that my wife only 내 has. 남편에게만 있는 맛이 And 있습니다. there's a flavor that my husband has. 예, 그 맛을 보면 And once you taste that, 그 사람이 좋아지게 돼 you 있어요. will learn to love that person. 하나님은 사람을 창조할 때 And when God created man, 남녀가 하나가 되게 God 만들었습니다. has made it so that man and woman could 자, become 근데 one. 문제는 And the problem 사람마다 각자 성격도 다르고 is that everybody has their own personality, 성향도 다르고 everybody has their own kinds of traits 취향도 다르고 and tastes, 살아온 그런 여건도 다르고 and also their history is different. 그러나 But 여러분 마음의 이상형을 버리면 if you are able to throw away the ideal image that's in your 내가 왜 heart, 내 마음에 있는 이상형을 갖고 자꾸 내가 아내와 싸울까? why am I fighting with my wife because of this ideal image that I have in my 내 마음에 heart? 있는 상을 깨뜨려야 되겠다. I have to get rid of this, break this image in my heart. 그러면 실상인 내 아내를 받아들이고 행복해질 수 있습니다. Then I can accept my wife, which is the reality, and actually be happy. 여러분 MBTI 테스트라는 것이 있는데요. There's a test called the MBTI test. 여러분 인터넷에 들어가면 MBTI 테스트 무료로 할 수 있는 곳도 있는데 And there are various places online where you can take this test for free. 뭐 많은 시간이 걸리죠. 짧은 시간에도 테스트를 할 수 It 있는데 doesn't take long, it takes just a few minutes. 이건 사람의 성향을 알 수 있는 테스트인데 This is a test testing the personality of a person. 보통 기본적으로 한 16가지의 성향으로 나누어집니다. There are 16 different personalities. 먼저 외향적인 성격이냐 내성적인 성격이냐로 First, 둘로 나누는데요. It divides, are you an introvert or an extrovert? 그래서 세부적으로 나눠서 한 16가지로 나누어지면 And when you divide these kinds of traits and it divides into 16, 각자의 어떤 그 성향을 보면 and you look at these kinds of individual 이 personalities, 장점이 있고 단점이 있습니다. they have their advantages and disadvantages. 16가지 성향 중에 And among the 16 personalities, 장점만 있는 성향은 없습니다. there is not a single personality that has only merits. 역시
단점만 있는 성향도 없습니다. And there's not a personality that has only disadvantages. 부부가 같이 테스트를 해보면 재밌는 현상이 있는데요. It's really interesting to see couples do the test together. 정반대의 성향에 가 있는 사람이 있습니다. Because there are couples who are extremely on opposite poles. 만약 제가 여러분에게 So let's say I tell you, 만약 시간이 주어지고 I 휴가가 give you- 주어져서 let's say that you have the time and you have the vacation, 뭘 하겠냐고 물을 때 and I ask, what would you do? 만약 이제 여러분 가운데 나는 좀 집에서 그냥 조용히 좀 쉬고 싶다. Oh, I'd like to take a break at home. 난 어디 여행을 가는데 밖에 돌아다니고 Or 싶다. I like to go out and explore. 아내와 남편 서로 안 맞을 경우가 있습니다. There are times when the husband and wife do not 그건 agree. 이제 성향의 차이입니다. That is the difference in 조용하게 personality. 좀 편안하게 있는 걸 좋아하는 사람이 Some people 있고 prefer to stay quiet and 어딜 또 막 comfort. 돌아다니는 걸 좋아하는 Some 사람이 people 있어요. like to go around and explore. 전화를 걸어도 마찬가지입니다. And when you call, it's the same as well. 여러분들이 여러분 주변 사람에게 전화를 거는 횟수가 많습니까? 받는 횟수가 많습니까? How about you? Do you call people more or do people call you more? 만약 이 두 가지만 테스트를 해봐도 Just testing out these two things. 휴일날 뭘 하겠느냐? What will you do on your day 나는 off? 뭐 쇼핑도 하고 밖으로 돌아다니고 놀고 싶다. I want to go out shopping. I want to go around and have fun. 나는 또 주변에 전화를 거는 횟수가 많다. I'm actually the one who calls more people. 그러면 그런 사람 대부분 외향적인 성향인 경우가 We 많습니다. notice that those people are extroverts. 휴일날 조용히 집에서 쉬고 싶다. But I want to rest at home on the 책을 weekend. 읽든지 I want to read a book 뭐 TV를 보든지 I wanna watch TV. 조용히 좀 쉬고 or 싶다. just stay quiet. I want to take a 또 break. 전화를 거는 횟수보다 받는 횟수가 And instead 많다. of me calling people, people call me more. 예. 그러면 내향적인 경우가 많습니다. Then more likely you are an introvert. 이건 성향입니다. This is a personality. 만약 이렇게 다른 성향의 부부가 만났을 때 So if two couples meet and they have different 서로 오해할 수 personalities, 있는 거예요. there can be 왜 당신 나한테 misunderstandings. 전화 자주 안 하는 거야? Why don't you call me often? 왜 나에 대해서 관심이 없는 거야? Why don't you take interest in me? 그건 사랑의 차이가 아니고 It's not the matter of love. 성향의 차이일 수 It's a 있단 말이에요. matter of 근데 이걸 personality. 이해를 잘 못하면 But if you fail to understand 갈등이 this, 일어나게 돼 then 있습니다. there will be conflict. 그래서 때로 남편과 아내가 서로 정반대의 성향이 가 있는 경우가 있습니다. So there are times you're at extremely opposite sides of the personality 사람들 scale. 생각합니다. And so people think, 정말 우리 너무 다르다. we're so different. 우리 잘못된 만남이었는 것 I 같아. think we were not supposed to 아니요, meet. 그렇지 않습니다. No, not so. 이건 다르다는 것과 틀렸다는 것의 차이입니다. This is a difference between different and being wrong. 나와 다르다가 틀렸다고 생각하지 말라는 거예요. So don't think that just because you're different that they're wrong. MBTI 테스트를 해보면 When you do the MBTI test, 저하고 제 아내도 맞지 않는 성향입니다. my wife and I are actually very different personalities. 그러나 틀린 건 아니에요. Doesn't mean that one person is 그럼 제 wrong. 아내와 나와 다름으로 인하여서 Because of our differences, 나에게 없는 장점을 갖고 있는 거예요. she has the advantages that I don't have. 또한 나는 내 아내에게 없는 장점을 또 가지고 있는 And 거예요. I possess the merits that she doesn't 나의 have. 단점이 아내 때문에 보완될 수 있고 And also my disadvantages can be covered by her 아내의 advantages. 단점이 또 나에 의해서 보완될 수 있는 And 거예요. her disadvantages can be covered by my advantages. 서로 안 맞는 것 같지만 It seems like we are not a good pair. 우리는 환상의 커플이 될 수 있는 But 거예요. we can become the most ideal 제가 couple. 이 세계를 이해했을 때 When I understood this world, 우리 부부는 너무 사이 좋은 부부가 돼 있고 I realized that our couple is 서로 really 사랑하고 서로 아끼고 너무너무 행복하게 살고 있는 거예요. good couple. We cherish each other and we really love each other. 여러분 이게 마음의 세계를 이해할 때 가능한 거죠. This is only possible when you understand the world of the heart. 자, 그래서 내 아내에게만 있는 그 맛을 느낄 때 So when you are able to taste that flavor that's only in your wife, 두리안을 좋아하듯이 내 아내를 좋아하고 사랑하게 돼 있는 거예요. just like how you learn to enjoy the durian, you learn to like and love your wife. 여러분도 여러분 오름을 버리고 So put aside your righteousness. 여러분 마음의 그 이상형을 버리고 Put aside that ideal image 여러분 in your 눈앞에 heart 있는 아내를 받아들이고 and accept the wife who's in front of you. 틀렸다고 생각지 말고 And don't think that she's wrong. 서로 성향이 다르기 때문에 And because of your different kinds of 아내는 personalities, 내게 없는 장점을 가지고 있다고. your wife has traits that you don't have. 그래서 아내와 교류하게 되어지고 So when you start to exchange with your 남편과 wife, 교류하게 and when 되어지면 you start to exchange with your husband, 이
부부는 정말 아름다운 그런 가정을 이루고 행복한 가정을 이루고 살 수 then 있게 this 됩니다. couple can fulfill such a beautiful and happy family. 글리버 여행기라는 소설이 있는데요. There is a novel called Gulliver's Travels. 이 글리버가 소인국에 여행을 갔을 때 So when Gulliver went to the island of tiny people, 두 부족이 막 싸우고 있는 거예요. there were two tribes who were at war with one another 이유는 서로 옳음을 주장하는데 because each was asserting their own rights. 글리버가 봤을 때 너무너무 우스운 그런 이야기였어요. But when Gulliver looked down, this was a really funny scenario. 예, 계란을 먹을 때 어느 쪽부터 먼저 깨어 먹느냐. The deal was, which side of the egg do you break first when you're eating a boiled egg? 둥근 쪽을 먼저 깨뜨리느냐 아니면 뾰족한 쪽을 먼저 깨뜨리느냐. Do you break the rounded edge first or the narrow 왜 edge? 서로 자기 주장이 옳다고 지금 그 문제 때문에 몇십 년을 두고 같이 싸우고 있는 거예요. So each tribe was kind of fighting about what was right, and for decades they've been at war. 예, 여러분 너무 웃기지 Isn't 않습니까? it so funny? 여러분 계란을 어느 쪽부터 먼저 깨어 먹습니까? So how about you? Which side do you crack open 아무도 first? 그걸 기억하고 그대로 하는 사람은 없을 겁니다. I'm sure nobody always remembers to crack one side first. 예, 아무렇게나 깨어 먹으면 되죠. You just break it however you want. 그게 옳은 게 어디 있어요? What is the proper way 그러나 to do it? 소인국 사람들은 But the tiny people, 그들 키만 작은 것이 아니다. not only were their heights tiny, 속도 너무 좁고 작아서 their hearts were also so tiny, 작은 것 하나 때문에 싸우는 and 거예요. they're fighting over such tiny matters. 계란을 어느 쪽으로 깨어 먹느냐 중요한 거 하나도 아닌데 It's really not important which side of the egg you crack open first. 예, 계란을 뾰족한 부분을 깨트려 먹는 차라리 죽음을 택하겠다고 하면서 But they said, I'd rather die than to crack open my egg from the narrow side. 예, 정말 말도 안 되는 이야기죠. Ridiculous. 예. 이건 오늘날 현대인들이 속 좁은 삶을 살아가는 모습을 보여주기 위한 소설이겠죠. This was a novel shown to represent the kind of people that are living today in modern society. 예, 어느 이제 두 가정이 있었는데 So there were two families. 한 가정은 하는 일마다 잘 되는 부잣집이었고 One family was a wealthy family. Whatever they did well. 다른 한 가정은 뭘 하든지 안 되는 집안이었습니다. And the other family, whatever they did, they failed. 안 되는 집안의 사람이 뭘 하든지 잘 되는 집의 사람에게 그 비결을 배우고 싶었습니다. So the family that kept failing went to the successful family, wanted to learn what exactly was their secret. 자네도 보다시피 자네 집은 하는 일마다 잘 되고 우리 집은 하는 일마다 안 되는데 그 비결이 뭔지 좀 배우고 싶다고. As you can see, your household is doing well in whatever that you do, 그거- and my household doesn't do well. 그거 하나도 어려운 거 아니라고. So I'd like to know what's your secret. And he said, 자네가 그걸 좀 가르쳐 줄 수 있겠냐고. there's nothing difficult. Can you teach me how? 얼마든지 가르쳐 주겠다고. And he said, yes, I can. 먼저 자네 집에 가보자고. So let's go to your house first. 그래서 가난한 집에를 먼저 So 갔습니다. they went to the 뭐든지 failing 하면 이제 family. 안 되는 집이었는데 This is the family that, whatever they did, it didn't work out. 자식들에게 내가 시키는 대로 해봐라. So why don't you tell your children to do what I tell you? 아들들에게 사다리를 가져오라 시켜라. So tell your sons to go bring a ladder. 왜 그 집 아들 사다리를 가져왔어요? And so the sons brought over the ladder. 외양간에 소를 끌고 오라고. And then also go and bring a cow. 아들들 소를 끌고 왔어요. And so they brought over a cow. 그럼 아들들에게 소를 저 사다리로 통해서 지붕에 올려라고 해보라고. And then he said, take that cow and use the ladder to put the cow up on the roof. 아버지 그게 말이 됩니까? 소를 어떻게 지붕에 올립니까? And the son said, Father, how could that be? That's insane. 그 소를 지붕에 올리려고 시도도 안 하죠. And 못 so 올리면 the 불가능한 sons 일이니까. don't even attempt to put the cow on the roof because it's nonsense. 됐다고 이제 우리 집에 따라가자고. And then he said, okay, that's enough. Let's go to my house 예, now. 뭐든지 하는 것마다 잘 되는 집으로 So 갔습니다. this is the house that was successful. Whatever they did, it was a 그 success. 부자는 아들에게 똑같이 이야기를 했습니다. And so this man, the rich man, told his son the same 사다리를 orders. 가져와라. Go and bring the ladder. 소를 끌고 Go 와라. and bring the cow. 그 소를 지붕에 올려라. And take that cow and put it up on our roof. 예, 그 아들들은 사다리를 통해 지붕에 올라 낑낑 내고 땀을 뻘뻘 흘리면서 일을 쓰는 And these sons were using all their sweat and all their strength and sweating, trying to get that cow on the roof. 예, 그런다고 해서 소를 지붕에 올릴 수 있는 건 아니죠. That doesn't mean that they can actually get the cow on the roof. 얘들아 됐다 But the 그만해라. father said, okay, that's enough. 그리고 가난한 집에 사람에게 이야기를 했습니다. And then so he spoke to the man from the poor 이것이 자네 man. 집하고 우리 집하고 차이라고. This is the difference between your household and my household. 우리 집 아들들은 My sons,
뭘 시키든지 그대로 듣지 않냐고. No matter what I tell them, don't they listen to me? 자네 집 아들들은 And your son. 이해가 되면 따르고 이해 안 되면 따르지 않지 When it 않냐. makes sense, they will follow, but when it doesn't make sense, they will not follow. 이게 그 차이라고. That's the difference. 자, 여러분 우리가 신앙에 있어서도 또 삶에 있어도 중요한 부분입니다. So this is very important aspect in our spiritual life and in our daily life. 예, 두 가정의 차이, 순종과 복종의 차이라고 할 수 있습니다. You can say that the difference between these two families is the difference between obedience and submission. 예, 불순종이라는 건 따르지 않는 걸 So 이야기하죠. disobedience is just not following. 순종은 이제 순수히 따르는 거고 이해하고 이제 따라가는 것입니다. Obedience is following submissively. 그러나 복종이라는 것은 However, submission, 이해가 안 가도 even if you don't understand, 상대방을 믿고 명령대로 그대로 따라하는 걸 이야기하는 거예요. you trust the person who is speaking to you and you follow the orders. 예, 성경에서는 In the Bible, 순종하고 복종하라고 이야기를 하고 it 있습니다. tells us to obey and submit. 여러분 신앙이 복을 받으려면 In order to be blessed in your spiritual life, 또 여러분 교회가 성장하려면 in order for your church to grow, 마치 두 집안처럼 it's just like the two families. 잘 되는 집이 있고 안 되는 집이 있는데 There's a house that is doing well, there's a house that 예, isn't. 잘 되는 교회가 있고 안 되는 교회가 There are 있습니다. churches that do well, there are churches that don't. 예, 이해되면 따르고 이해되지 않으면 안 따르면 If they follow when they understand and don't follow when they don't 예, understand, 그런 교회라면 교회가 성장할 수 없습니다. if that's the church that you have, that church cannot 잘 grow. 되는 집안처럼 Just like the household that does 소를 well, 지붕에 올려라 해도 그대로 올리려고 시도하는 것처럼 when they're told to put the cow on the roof, they still try to do it. 이해가 안 돼도 그대로 믿고 따르면 Even if you don't understand, if you just believe and follow, 예, 그 교회는 성장하게 돼 있고 that church can only but 예, grow. 그 교단은 성장하게 돼 And 있습니다. that denomination can only grow. 결국 복종하는 삶을 배울 때 When you eventually learn the life to be submissive, 예, 다시 교회가 부흥될 수 있습니다. that is when the church can revive. 예, 우리는 지금 다시 어떻게 교회를 부흥하느냐. We are in the midst of how to revive the church. 이번 CLF의 주제를 따라서 주제처럼 Following the topic of this year's 우리 CLF, 컴백이라는 주제로 지금 CLF를 하고 있는데 we are saying that we need to come back. 예, 우리가 하나님에게로 돌아가고 We need to go back to God. 예전 교회가 부흥했을 그 당시로 Go 돌아가서 back to those days when the church was revived, 다시금 교회를 부흥시키는 이 사명을 가지고 있는데 so that we have this duty to revive the church. 예, 여러분 그건 복종에 달려 있습니다. That depends on your submission. 자, 순종의 영역에서 갈 수 있는 그 한계가 있고 Because there is a limit as to how far you can go by obeying. 예, 그 한계를 넘을 수 있는 것이 복종입니다. And what allows you to go beyond that limit is submission. 예, 오름이 벌어지지 않는 사람은 But those who do not throw away their self-righteousness 복종의 영역에 들어갈 수 없습니다. can never enter the realm of submission. 여러분 성경 에스더를 한번 보십시오. Let's look at Esther in the Bible. 와스디가 왜 폐위를 당했습니까? Why was Vashti dethroned? 예, 와스디가 왕의 명령 앞에 순종하지 않으므로 불순종함으로 폐위를 당했습니다. She was dethroned because she did not obey the words of the king. 반면에 에스더는 On the contrary, Esther, 모르드게의 명을 양육받을 때와 같이 쫓았다고 되어 있습니다. she had followed after Mordecai's orders as when she was being nourished. 예, 에스더는 모르드게에게 순종하는 삶을 살았습니다. Esther lived a life of being submissive to Mordecai. 그러나 그 순종의 영역에서 살아가는 데 있어서 그 한계가 있는 거예요. But there is a limit as to how much you can do in that obedience. 하만이 유다 민족을 멸하려고 했고 When Haman tried to get rid of the Jewish 예, people, 왕의 조서가 이제 내려졌습니다. and then there was a decree of the king 유다 민족을 멸하라는 조서죠. to kill all the Jews. 모르드게가 굵은 베옷을 입고 Mordecai had on the red clothes of ashes. 왕궁문에 누워 있을 때 And when he was laying out in the courts, 예, 그 소식을 듣고 에스더가 모르드게의 그 굵은 베옷을 벗기고 새 옷을 벗기기 위해서 새 옷을 보내줬습니다. so Esther wanted him to put on the new set of clothing, so Esther sent him. 예, sent them to him. 모르드게는 그 옷을 갈아입기를 거절하고 But Mordecai refused to change his 지금 garments, 유다 민족이 처한 그 상황을 이야기했습니다. and he talked about the current state that his people were 그리고 in. 에스더에게 왕 앞에 나가서 유다 민족을 위해서 구하라는 거예요. And he told Esther to go out before the king and seek 예, him. 에스더는 이야기하기를 But Esther said, 내가 왕의 부름을 받지 못한 지가 30일이다. "It's been 30 days since the king has called me."
왕이 부르지 않으면 나가면 죽이는 법이다. If I go out before him without him calling me first, I will die. 근데 모르드게는 이야기합니다. But then Mordecai said, 네가 만일 잠잠하고 있으면 너와 네 아비 집은 망할 거라고 이야기합니다. if you stay quiet, you and your father's house will be destroyed. 네가 왕궁에 있으니 홀로 재앙을 면하리라 생각지 말라는 Do 거예요. not think to yourself that you are spared from this because you are in the palace. 여러분 에스더에게 정말 부담스러운 일이었고 This was a great burden to 또 Esther. 왕 앞에 갈 수 없는 형편이었지만 And she was in the situation where she could not go before 그 the king. 모르드게의 명령 앞에 복종을 합니다. But she was submissive to those orders of Mordecai. 죽으면 죽으리라. If I die, I die. 예. 바로 복종하는 그 삶이 This life of submission, 유다 민족을 구원했을 뿐만 아니라 not only did it save her people, 예, 에스더가 왕의 사랑을 다시 받게 but she was 되어지고 able to regain the love 예, of the king. 모든 것이 복되게 And 되어지는데 everything came to be a 복종의 영역에 blessing. 들어갔을 때 And that is only when you enter the realm of 근데 submission. 사단은 우리에게 오름을 넣어줍니다. But Satan inserts the self-righteousness. 왠지 아세요? Do you know why? 바로 이 복종하는 삶을 살지 못하게 하려고. So that you don't live this life of submission. 그래서 하나님의 예비한 그 축복의 세계에 들어가지 못하고 신령한 세계에 들어가지 못하게 막는 일을 한다는 거예요. So that you don't enter the blessed world that God has prepared for you. 여러분 인류 역사상 가장 그런 끔찍한 인종학살이 1994년 아프리카 르완다에서 일어났습니다. In history, the most gruesome genocide was in 1994 in Rwanda. 예, 단지 100일 만에 100만 명이 학살이 되었습니다. In the course of just 100 days, 1 million people were killed. 예, 르완다는 벨기에의 식민지 생활을 했었는데요. So Rwanda was actually occupied by the Belgians. 예, 이 벨기에는 소수 부족인 투치족에게 힘을 실어줘서 다수족인 후투족을 다스리고 지배하도록 했습니다. So the Belgians gave power to the minority Hutu tribe to invade and conquer the majority Tutsi tribe. 르완다가 독립하면서 And as Rwanda gained independence, 예, 역시 이제 대통령은 부족이 많은 후투족에서 대통령이 나왔는데 and so actually the president came from the tribe, the Hutu tribe, 예, 그 대통령은 평화주의였습니다. but he was peace-centered. 그래서 보복 정치를 하지 않았는데 So he didn't cause any kinds of 문제는 그 밑에 retaliation, 있는 사람들이었습니다. but it's the people who were beneath 예, him. 그들이 대통령을 암살하고 And they had actually assassinated 이제 the president, 인종학살을 자행했습니다. and they had caused this genocide. 저도 이제 르완다에 가서 Actually, I went to Rwanda, 르완다 수도 키갈리에 있는 그 추모관에 가봤습니다. and I went to actually the capital of Rwanda, 근데 Kigali, 그때 당시 끔찍한 상황을 사진으로 이렇게 남겨놨고 and they had left photographs of this gruesome genocide. 또한 그 당시 살해당한 분들의 유골도 안치되어져 있는데 And you can see that the people's skulls who were still, left 예, spared. 후투족은 지배를 당했을 때 그 억울한 마음이 있는 거예요. So the Hutu tribe felt wronged because they were being ruled over, 그리고 투치족에 보복하고 싶은 마음이 있습니다. and they wanted to rebel against the Tutsi tribe. 자, 결국은 그 오름 하나가 And eventually, it's that self-righteousness 세상에 가장 끔찍한 그런 인종학살을 불러왔습니다. that has brought about the world's most gruesome 사람들의 genocide. 마음에 오름이 하나 딱 자리를 잡으면 When that righteousness sets in our 여러분 hearts, 이 오름은 오로지 부작용만 있고 많은 불행을 불러옵니다. this self-righteousness only has side effects and also a lot of misery. 그래서 르완다에서는 지금 다른 사람에게 부족을 물어보는 것을 법으로 금지시키고 있습니다. So currently in Rwanda, it's against the law to ask people which tribe they belong to. 왜냐하면 학살을 당한 투치족이 또다시 보복할까 싶어서. Because they're afraid that the Tutsi tribe will retaliate again. 예, 이렇게 이제 오름이 딱 들어 계속 끊임없는 그런 복수가 일어나고 끊임없는 인종 학살이 일어나는 게 돼 있어요. So when this self-righteousness is inserted, there's endless kinds of rights that are coming up. 결국 이 오름이 불러오는 불행에 대한 좋은 예가 될 수 있는데요. So this could be a good example of what self-righteousness brings 그때 about. 당시 상황을 영화로도 만들어져 있는데 And they have also created movies about the 관심 genocide. 있으신 분들은 이 영화를 한번 보시게 되길 If you have 바랍니다. interest, I hope you can take a look at some of these movies. 그러나 정말 이야기를 하고 싶은 것은 But what I really want to tell you 자, 이 오름에 대해서
regarding the self-righteousness, 이 마음의 오름을 버린 사람과 버리지 못한 사람의 삶을 우리가 비교해 보면 when we compare the life of somebody who has thrown away their 예, self-righteousness, 마음의 오름을 버린 예로 솔로몬의 재판에 나오는 창기 두 계집 중에 한 여인을 예를 들 수 있습니다. so we can actually see in Solomon's judgment about the two harlots Yeah. who had, of which one who had thrown away her 창기 두 self-righteousness. 계집이 한 집에 살았는데 So these two harlots lived in the same house, 예, 비슷한 시기에 아이를 낳았습니다. and they had children around the same time. 미련한 여자가 밤에 아이 위에 누움으로 아이를 죽인 거예요. But this foolish woman laid over her child and she killed her child. 그리고 아이를 바꿔치기 한 거예요. And the next day she just swapped her 그리고 서로 baby. 산자가 자기 아이라고 주장하는데 And each woman was asserting that the living child was hers. 아버지도 없고 There's no father, 본 사람도 없고 nobody saw, 같이 산 사람도 없고 nobody lives together with them. 이 여자 단 둘이밖에 없기 때문에 And it was just these two women. 가짜 엄마는 산 것이 내 아이라고 우기면 자기 것이 될 거라고 믿었습니다. So the false mother believed that if she kept asserting that the live child was hers, she would get the 예, live child. 재판장에게 이 문제를 들고 나갔지만 They took this to the judge, 아무도 이 부분에 대해서 판결을 내려주질 but 못했습니다. nobody was able to draw a conclusion. 결국 이 재판은 왕에게까지 가게 되었고 Now this case went all the way up to the king, 솔로몬 왕이 재판을 내립니다. and now King Solomon is the one to judge. 예, 이 솔로몬의 명재판이라고 하죠. And this is the wise judgment of Solomon. 아무도 누가 진짜 엄마인지를 구분을 못하는데 No one could tell who was the true mother. 예, 솔로몬이 심리적으로 그 엄마의 마음을 파악해 재판을 했죠. But psychologically, Solomon was able to find out the true mother. 칼을 가져와서 저 산 아이를 반으로 나누라는 거예요. Bring me a sword and cut the baby into half. 가짜 엄마는 The false 그래 mother, 뭐 네 것도 말고 내 것도 말고 그러자고 하고 yeah, it's neither yours nor mine. 진짜 엄마는 중심에 붉은색의 아이를 사랑하는 마음이 일어나서 그 아이를 저 여인에게 주고 죽이지 말라고 하죠. But the true mother really feels the affection towards her child and says, do not kill the child. Give it to the other 예, woman. 솔로몬은 진짜 엄마를 찾아서 아이를 저 진짜 엄마에게 주라고 판결을 내립니다. That is how Solomon was able to identify the true mother and was able to give the living child to the true mother. 예, 이건 누구나 잘 아는 솔로몬의 명재판이죠. This is Solomon's wise judgment that everyone knows. 그러나 오늘 우리의 포커스는 But today's focus 이 is 오름을 버린 진짜 엄마에 대해서 맞춰봅시다. we're going to focus on the true mother who threw away her self-righteousness. 예, 이 진짜 엄마가 So this true mother, 아이를 죽이지 말라고 하면 if she says do not kill the child, 지금까지 자기는 거짓말한 여자가 돼야 돼요. if she says those words, that makes her a 내 liar. 아이가 아닙니다. The child is not mine. 저 아이를 저 여인에게 주십시오. Please give the child over to that 아이의 woman. 생명을 살리기 위해서 In order to save the child's life, 이 여자는 거짓말쟁이가 돼야 됩니다. this woman has to make herself a 진짜 liar. 내 아이가 맞지만 Although it was true that this child was indeed hers, 오름을 버려야 합니다. she had to let go of her rights. 예, 이 여자는 생명을 위해서 오름을 버린 거예요. For life, she had thrown away her self-righteousness. 예, 참된 오름은 The true righteousness 생명을 위해서 오름을 버리는 것입니다. is knowing how to throw one's righteousness in exchange of life. 그래서 솔로몬의 지혜보다도 So rather than the wisdom of Solomon, 솔로몬의 그 재판보다도 rather than the judgment of Solomon, 더 아름답고 귀한 것은 진짜 엄마가 자기의 오름을 버린 것입니다. what was more greater, what was more beautiful and precious was that the mother denied her 예, self-righteousness. 생명을 위하여 오름을 버린 거죠. For life, she had to deny her self-righteousness. 예, 여러분 삶 속에서도 마찬가지입니다. Same goes for your life. 여러분 사람들은 저마다 이 오름을 간직하고 있는데 Everyone is really holding on to their 아니요, 이 righteousness. 오름을 가지고 있으면 But while you hold on to 이 your 오름은 righteousness, 계속해서 많은 문제를 this 불러일으킵니다. righteousness is going to continue to bring about many, many problems. 오름을 버린 이 여인이 위대한 것처럼 Just as how great is this woman who threw away her righteousness, 예, 우리 인간에게는 오름이 없습니다. people don't have righteousness. 여러분 하나님 앞에 신앙을 할 때 더더욱 우리 인간은 오름을 버려야 됩니다. Especially when we live a spiritual life before God, we must throw our own righteousness 여러분 우리가 하고 away. 있는 이 CLF 운동은 The CLF movement in which we are 예, in, 전 세계 기독교를 하나로 모으기 위한 것입니다. it is for the goal of bringing together all the Christian 예, leaders around the 교단을 world. 떠나서
Apart from 교파를 denomination, 떠나서 apart from 성경으로 doctrine, 돌아가자는 let's go 것입니다. back to the Bible. 인간의 그 옳음을 버리고 Let's forsake the righteousness of man. 네가 옳으냐 내가 옳으냐를 떠나서 Go apart from you're right or I'm right. 인간에게는 옳음이 없고 There is no right in man. 하나님만 옳음이 있고 Only God is right. 하나님의 옳음만이 참된 옳음이기 And 때문에 only God's righteousness is true 우리는 righteousness. 하나님에게로 돌아가야 합니다. So we must return back to God. 여러분 만약에 옳음을 가지고 있다면 Let's say you still have your rights. 여러분이 창기만도 못한 자라는 걸 알아야 You 돼요. are worse than the harlot. You must 예, know. 진짜 엄마는 Because the true mother, 비록 창기지만 yes, she may be a harlot, 생명을 위해서 옳음을 버리지 않았냐는 but 거예요. did she not deny her self-righteousness for life? 여러분 지금 이 시대 얼마나 많은 사람들이 죽어가고 How 있습니까? many people are dying in today's 얼마나 많은 society? 사람들이 하나님을 모르고 죽어가고 How 있느냐. many people are dying without knowing 오늘 God? 우리 기독교는 The Christianity today, 서로의 교단이 옳은 걸 주장해야 되는 것이 it's not for 아니라 us to assert our own 우리는 rightness, 생명을 살리기 but 위해서 rather we must move towards saving 생명을 얻기 lives, 위해서 to gain life. 우리 옳음을 버리고 We must forsake our rights 하나님에게로 돌아가고 and return to God 성경으로 돌아가야 and go 합니다. back to the Bible. 여러분 왜 옳음이 생기는지 Do you know 아십니까? why self-righteousness 여러분 forms? 마음에 옳음이 생길 때 The reason why it forms in your heart 여러분 마음이 믿음에서 떠났기 때문에 옳음이 생기는 is 거죠. because you have departed from 예, faith. 옳음이 생길 때 When you have 옳으냐 self-righteousness, 그러냐를 따지지 말고 stop bickering over is it right or is it wrong. 믿음에서 떠났기 때문에 옳음이 생긴다는 걸 알아야 됩니다. Know that it has formed because you have departed faith. 자, 그다음 옳음을 따라간 결과는요. Now the result of following after one's self-righteousness 저주고 고통이었습니다. is curse and suffering. 여러분 그래서 옳음이 생길 때 When the righteousness forms, 내가 믿음에서 떠났으니까 이 옳음이 자리를 잡구나. this righteousness has taken place inside of me because I've departed from faith. 내가 옳은데 왜 이 생각을 버려? If I am right, then why do I have to throw this thought away? 아니요. No. 믿음에서 떠났기 때문에 옳음이 생기는 것이고 You have departed from faith. That's why the self-righteousness has 옳음을 formed. 따라간 결과는 저주고 고통이라는 사실을 알아야 돼요. And you must know that the result of following after self-righteousness is suffering and curse. 우리 마음에는 옳음이 자리를 잡아야 하는 것이 아닙니다. It isn't that our hearts should have self-righteousness 우리 established. 마음에는 믿음이 자리를 잡아야 되고 What should take place in our hearts is faith. 우리 마음에 하나님 약속이 자리를 잡아야 What should take 되는데 place in our hearts is the promise of God. 근데 여러분 옳음이 자리를 잡을 때 But when righteousness takes place in my heart, 사단이 여러분을 속입니다. Satan deceives you. 야, 네가 옳잖아. You're right. 너 잘못된 것 없어. You did nothing wrong. 네가 왜 옳음을 버려? Why 너 should you have 잘못한 거 to throw away 없는데. what is right? You did nothing wrong. 옳으냐 그러냐만을 따지게 합니다. He makes you to argue over what is right or 여러분 wrong. 사단에게 속는 거라는 사실을 알아야 But you 돼요. must know you are being deceived by 여러분 Satan. 마음에 In your heart, 다른 기준을 하나 가지십시오. put a different standard. 여러분 마음에 옳음이 자리를 잡을 때 When that righteousness 내가 forms in 옳은 your 마음이 들 heart, 때 and when you feel that you are right, 내 마음에 왜 옳음이 자리를 잡지? why has this self-righteousness taken place in my heart? 내 마음에는 믿음이 자리를 잡아야 되고 Faith should take place in my 내 heart. 마음에 하나님 약속이 자리를 잡고 소망을 가져야 되는데 The promise of God, the hope of God should take place in my heart. 내 마음에 옳음이 자리를 잡고 But the self-righteousness has 다른 taken 사람을 내가 place. 판단하게 되고 I start to judge other 다른 people. 사람에게 불편한 마음을 I 갖고 feel resentful towards other 내가 people. 이게 사단에게 속는 것이구나. I'm being deceived by Satan. 오늘 여러분 마음에 옳음이 버려지면 If you can throw away your self-righteousness, 여러분의 삶이 완전히 달라진 새로운 삶을 살 수 있어요. then you will have a completely changed life, a 여러분 new 성경을 life. 보면 If you look in the Bible, 옳음을 버린 사람들이 있고 there are those who threw away their self-righteousness, 옳음을 버리지 못한 사람들이 있어요. and there are those who were not able to throw away their 자, self-righteousness. 여러분 옳음을 버리지 못한 사람 Those people who were not able to throw it away, 대표적으로 요압이라는 사람을 예를 들 수 있어요. there's a man named Joab. 요압은 다윗의 군대 장관인데 Joab was a general of the army of 그는 David. 늘 옳은 마음을 가지고 살았어요. He always lived with his right 자기가 옳다는 self-righteousness. 생각 때문에 Because of his thoughts that he was right, 그가 아브넬을 죽이고 he killed Abner, 압살롬을 죽이고 Absalom, 다윗의 마음을 슬프게 합니다. and saddened the heart of David. 다윗은 이야기하기를 And David said, 내가 오늘날 왕이 되었지만 Yes, I am a king, 저 스루야의 아들들인 저 사람들을 제어하기가 너무 어렵다고 합니다. but it is so hard for me to get rid of Uriah's sons. 예, 이 요압이 다윗의 Joab. 군대 장관이지만 Yes, he was the general for the army of David, 예, 다윗이 요압을 제어할 수가 없었습니다. but he could not get rid of Joab. 예, 다윗의 뜻을 요압을 통해서 나타낼 수가 없었습니다. David could not allow his will to be manifest through Joab. 왜? Why?
요압은 오름을 버릴 줄 몰랐어요. Because Joab was a man who did not know how to throw away his self-righteousness. 하나님의 사람들은, But the people of God, 믿음의 사람들은 people of faith, 공통적으로 오름을 버린 걸 봅니다. you can see that what is common between them is that they threw away 오늘 their 우리 이 self-righteousness. 시대는 In today's society, 생명을 위하여 오름을 버려야 합니다. in today's generation, we must throw away one's self-righteousness for the 여러분, 지금 life. 이 마지막 시대에 At this end of ages, 우리는 생명을 얻기 위해서 오름을 버리는 것이 참된 오름이라는 사실을 깨닫고 what is true righteousness is that we throw away our own self-righteousness for life. 옳으냐 그러냐가 아니라 It's not about is it right or wrong. 옳고 그런 것은 What is right 의문에 묵은 것입니다. is actually in the oldness of the letter. 의문에 묵은 것은 What is not in the oldness of 늘 the 이게 letter? 옳으냐 저게 옳으냐 잘했느냐 잘못했느냐를 따지는데 What is in the oldness of the letter? Always you have to argue is this right 이제 or 우리는 wrong. 영의 새로운 것으로 섬길 것이요 But now 했습니다. we are to serve in the newness of spirit, 의문에 묵은 것이 아니라 not in the oldness of letter. 오늘 여러분이 의문에 묵은 것에서 벗어나서 영의 새로운 것으로 섬기는 삶을 배워야 합니다. You must learn to get not be in the oldness of the letter, but in the newness of the spirit. 자, 여러분 이 도표를 보면 So if you look at this diagram, 인간의 본성의 변화가 있었는데 there was a change in the nature of man. 범죄한 후에 After committing a 우리 crime, 인간은 늘 잘하려고 하는 이 본성이 생겼습니다. people had this nature to be good. 자, 그래서 율법 행위 아래 들어가게 돼 있는 So 거예요. that's why they were under the deeds of the law. 그러나 사실 범죄하기 전에는 But before the crime, 그냥 은혜를 입으려고 하는 그런 본성을 갖고 있었습니다. they just had the nature to receive grace. 에덴 동산에서 인간이 살면서 As man was living inside the Garden of 어떤 Eden, 수고도 하지 않았고 they did not labor in whatsoever way 하나님의 은혜로 살아갔습니다. and only lived by the grace of God. 자, 이 어떤 삶의 변화가 왔는데 So there was a change in this kind of nature. 범죄하기 전에는 피조물의 위치에서 스스로 아무것도 할 수 없는 위치에서 살면서 Before the sins, they were in the position of the creation. 모든 거 하나님 은혜로 공급받고 살았습니다. And for all things, they were being provided for by 근데 범죄 God. 후에 But after the 인간이 sins, 잘못된 본성 속에 살고 있는데 now man lives in this wrongful nature. 그래서 잘하려고 하는 생각을 버리고 피조물의 위치로 돌아가는 것이 참된 회개입니다. What is true repentance is to throw away the wrongful thoughts and go back to the position of a creation. 뿐만 아니라 Not only that, 우리는 의문에 묵은 것에 벗어나서 영의 새로운 것으로 섬기는 삶. we must not be in the oldness of the letter, but rather in the newness of the spirit. 그래서 옳고 그름을 따지고 So not to fight over what is 잘했냐 right or wrong, 잘못했냐를 따지는 것은 what we did good or not, 율법 행위 아래에 있는 because if 것입니다. you're doing so, you are under the 자, deeds of the 그럼 우리에게 law. 하나님 이제 영의 새로운 것으로 섬기는 삶을 우리에게 주신 거예요. And to such people like us, God gave us a new life to serve in the newness of 잘하고 the 잘못하고를 spirit. 떠나서 It's not about what you did right or wrong, 은혜를 입는 삶. but rather a life of receiving grace. 누가복음 15장에 큰아들은 여러의 아버지를 섬겨 명을 어김이 없다고 이야기하지만 So in Luke chapter 15, the first son has always obeyed his father, 작은 아들은 but the second son 아버지의 재산을 허랑방탕해서 다 날려버렸고 had wasted his father's goods in a riotous life. 잘한 것 없지만 There was nothing good that he has done, 그가 아버지의 그 은혜 아래 돌아와서 마음껏 먹고 마시고 누리는 삶이 있는 but there 것처럼 is a life where he comes back to his father's house and is able to live the life in grace. 영의 새로운 것을 섬기는 삶을 배워야 하고 We must learn to live in the newness of the spirit. 또한 여러분 교인들에게도 영의 새로운 것을 섬기는 삶을 가르칠 줄 알아야 돼요. And you must learn to teach your church members about living in the newness of the spirit. 이번 CLF 프로그램을 통해서 여러분 개인에게 여러분 사역에 복된 시간이 되시길 바랍니다. I really hope that through the CLF program that it is a blessing to your own personal ministries. 다음 시간에 또 뵙겠습니다. I'll see you next session.